On this first Saturday of Lent, the passage from the prophet Isaiah is chosen for its reference to the Sabbath. It is worth bearing in mind that the Lord did not mean the pedagogy of the Jewish Sabbath to be lost just like that. Its placing on the Sunday for us was rich also with this notion of complete rest for the things of the Lord. Here we have some concrete issues coming through. Not to violate the Sabbath. Our Lady at La Salette was weeping partly for this reason, that this was happening too much. And she put it this way: my son had reserved one day for himself, but men would not give it to him. So it goes on about business. What the Lord wants is the Sabbath to be called the delight, venerable, holy, sacred, to be honoured. And he goes on here, Prophet Isaiah, in excluding even long journeys and in the undertaking of affairs, contracts. And then one will find one's delight in the Lord. There is also this notion of coming into the heritage. Now we have this coming through also in the New Testament. We are warned in the Epistle to the Hebrews about the danger of not entering into the rest of God's people. This we can and indeed must claim. The day of the Lord is holy. I remember some years ago when reaching Tel Aviv, we had to find the car that we had arranged to have use of for that day and the days following, and we had therefore, as it happens, to get through to them before the end of the working day. It was a Friday, and therefore we could see that they were keen on getting all business done before dusk, for the Shabbat was coming. And in the Holy Land there was a difference. That Shabbat was observed and there was rest. Whole families, you could see them, would go together to the synagogue. It was a family day. The wife was not expected and not allowed to cook. They had pre-prepared things. A day of rest and of listening, they go together. The word Shabbat means rest. That is the root of it in Hebrew. And if, for all kinds of casuistical reasons, we have managed to eject that, for great reasons, then we have gone out of our heritage. We have not claimed our privilege. The Lord meant us to be in order, and there is no order in 7 days a week. How different it is when one day is completely separate and other. Rather, as we find the Lord praising Mary for just being there at his feet, listening to his voice and giving full attention, and trying discreetly to warn Martha that she was busy with many things, but one was necessary. So too he might say that to us at the beginning of this Lent. Are you entering into your heritage? Questa parola di Isaia è scelta per questo primo sabato di questa stagione di Quaresima perché è un invito a comprendere l'importanza del riposo e dell'ascolto. Quando nei primi secoli la domenica è diventata questo Shabbat del popolo di Dio, non era intenzionato di perdere tutta la spiritualità,
del riposo domenicale, quello prima della pedagogia divina del Vecchio Testamento, nel trasferire dal sabato alla domenica il riposo. Era sotto Costantino, l'imperatore, che ormai fu vietato ai schiavi di essere obbligati a lavorare. Il lavoro dunque servile fu vietato. E il risultato è che abbiamo la possibilità di entrare nell'eredità del Signore di cui parla questa lettura. Le delizie, il rapporto anche a livello dell'ascolto totale, corpo e anima. E un invito alla provvidenza per il popolo di Dio che non va accantonato per l'immediatezza di cose urgenti. Le cose non sempre urgenti, ma il progetto di Dio, ripetuto anche dalla Madonna alla Salette, è che il suo figlio aveva richiesto un giorno per lui e lacrimava, piangeva perché gli uomini non davano a lui questo diritto. Non dimenticare che è un ordine nel tempo e Gesù vuole anche la nostra compagnia esclusiva qualche volta. Ha una parola per noi e non trova possibilità di farci sentirla. Siamo, come anche indica lui parlando alla Marta, preoccupati di tante cose, invece del unum necessarium. E vediamo questo atteggiamento del Shabbat nella sua sorella Maria, quello dell'essere seduta, guardando nei suoi occhi, aspettando una parola, è il nostro diritto. Il curato d'Ars, facendo il catechismo a questi suoi parrocchiani, una volta ha visto qualcosa, come vedeva lui le cose, sapeva le cose di una maniera miracolosa, ha interrotto il suo insegnamento per dire che in questo momento partivano due persone per andare in lungo viaggio durante tutto il sabato, la domenica, vuol dire questo Shabbat del Signore. E ha fatto capire a tutti tramite loro che i viaggi lunghi non erano voluti da Dio, ma la presenza dell'anima. Mi ricordo anche nel Galles, quando ero piccolo, che la domenica cristiana era osservata, anche quando stavo con i miei in campagna, con gli animali, questa agenzia agricola, non c'era nessun rumore, tutto smetteva dunque per la domenica e si andava in cappella piuttosto. E nella vita protestante si va non una volta ma classicamente 3 volte. La domenica apparteneva al Signore, è un giorno molto diverso dalla cultura gallese classica. È un po' da recuperare. Pensiamoci, se anche di domenica abbiamo poco tempo per il Signore, siamo fuori ordine. È un privilegio nostro, voluto da Dio per la nostra guarigione, anche psicologica. Lo Shabbat è un riposo spirituale e anche corporale. Come il bimbo davanti all'amore stesso, il bimbo non ha fretta, ha tempo per mamma e papà. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.